Welcome to Saman Yapa YouTube channel. Angry with සහ angry about. Angry with සහ angry about කියන phrases දෙක කොහොමද අපි එදිනෙදා කතා බහේදී භාවිතා කරන්නේ, නිවැරදිව භාවිතා කරන්නේ කොහොමද කියලායි අද කියලා දෙන්නේ. Number 1. Why are you angry with me? Why are you angry with me? ඇයි ඔයා මාත් එක්ක තරහ? එහෙමනම් කෙනෙකු සමග කීමේ අදහසින් තමයි අපි angry with භාවිතා කරන්නේ. Angry with somebody. කෙනෙකු සමග තරහයි. කෙනෙකු සමග තරහයි. යම් කෙනෙක් සමග තරහයි කියන අදහස ගෙනදීමේදී අපි angry කියන පදයේ සමග with භාවිතා කරනවා. Why are you angry with me? ඇයි ඔයා මාත් එක්ක තරහ? Why are you angry with me? I didn't do anything wrong. I didn't do anything wrong. මම කිසිම වරදක් කළේ නෑ. I didn't do මම කළේ නෑ anything කිසිවක් wrong වැරදි. මම කිසිම වරදක් කරලා නෑ. මම කිසිම වරදක් කළේ නෑ. Why are you angry with me? ඇයි ඔයා මාත් එක්ක තරහ? Why are you angry with me? I didn't do anything wrong. Why are you angry with me? I haven't done anything wrong. අන්න අපි didn't do වෙනුවට haven't done භාවිතා කරලා තියෙනවා. didn't do කියන්නේ කළේ නෑ. haven't done කියන්නේ කරලා නෑ. haven't done කියන්නේ කරලා නෑ. Why are you angry with me? ඇයි ඔයා මාත් එක්ක තරහ? I haven't done anything wrong. I haven't done anything wrong. මම කිසිම වරදක් කරලා නෑ. I haven't done anything wrong. Why are you angry with me? I haven't done anything wrong. Why are you angry with me? What have I done? What have I done? මම මොනවද කරලා තියෙන්නේ? මම මොනවද කරලා තියෙන්නේ? What have I done? Why are you angry with me? What have I done? ඇයි ඔයා මාත් එක්ක තරහ? මම මොනවද කරලා තියෙන්නේ? I am not angry with you. I am not angry with you. මම ඔයත් එක්ක තරහ නැහැ. මම ඔයාලත් එක්ක තරහ නැහැ. ඔය කියන අර්ථ දෙකම මේ වාක්‍යයේ තියෙනවා. I am not angry with you. Why should I do so? Why should I do so? ඇයි මම එහෙම කරන්නේ? I am not angry with you. මම ඔයත් එක්ක තරහ නැහැ. මම ඔයාලත් එක්ක තරහ නැහැ. Why should I do so? ඇයි මං එහෙම කරන්නේ? Why should I do so? ඇයි මං එහෙම කරන්නේ? I'm not angry with you. Why should I do so? I can't be angry with you. I can't be angry with you. මට ඔයත් එක්ක තරහ වෙන්න බෑ. Can't be වෙන්න බෑ. I can't be angry with you. මට ඔයත් එක්ක තරහ වෙන්න බෑ. I can never be angry with you. I can never be angry with you. I can never කවදාවත්. I can never be මට කවදාවත් බෑ angry with you ඔයත් එක්ක තරහ වෙන්න. Can never be කවදාවත් බෑ. I can never be angry with you මට ඔයත් එක්ක කවදාවත් තරහ වෙන්න බෑ. I can never be angry with you. I can never be angry with you. You're my best friend. You're my best friend. ඔයා මගේ හොඳම යාළුවා. I can never be angry with you. You are my best friend. ඔයා මගේ හොඳම යාළුවා. මට ඔයත් එක්ක කවදාවත් තරහ වෙන්න බෑ. I can never be angry with you. You are my best friend. How can I be angry with you? How can I be angry with you? මම කොහොමද ඔයත් එක්ක තරහ වෙන්නේ? You are my best friend. ඔයා මගේ හොඳම යාළුවා. Please don't be angry with me. I haven't done anything wrong to you. Please කරුණා කරලා. ඒ වගේම අනේ කියන්නත් අපි ව්‍යවහාරිකව සිංහල භාෂාවේදී අනේ කියලා කියන්නේ අන්න ඒ අර්ථය ගෙන දීම සඳහා මේක භාවිත කරන්න පුළුවන්. අනේ don't be angry with me. මාත් එක්ක තරහ වෙන්න එපා. I haven't done anything. මම කිසිවක් කරලා නැහැ wrong වැරදි to you ඔබට. එහෙම නැත්නම් ඔබලාට. I haven't done anything wrong to you. මම ඔයාට කිසි වරදක් කරලා නැහැ. මම ඔයාට කිසි වරදක් කරලා නැහැ. I haven't done anything wrong to you. Please don't be angry with me. කරුණා කරලා මාත් එක්ක තරහ වෙන්න එපා. අනේ මාත් එක්ක තරහ වෙන්න එපා. ඔය කියන අර්ථ කොහොම මේකෙන් ගන්න පුළුවන්. නැවත කියමු.
Please don't be angry with me. I haven't done anything wrong to you. Now we are going to talk about the phrase angry about. We use this phrase when we are talking about something. Now you do remember the difference between these two phrases, angry with and angry about. We use angry with when we want to talk about a person, when we talk about somebody, right? But here we use angry about when we talk about something. Okay, let's look at the examples given. Then you can understand very well. Are you still angry about it? Are you still angry about it? ඔයා තාමත් ඒක ගැන තරහද? Are you still angry about it? Take it easy. ගණන් ගන්න එපානේ. Take it easy. ගණන් ගන්න එපා. Are you still angry about it? ඔයා තාමත් ඒක ගැන තරහින් ඉන්නේ. ඔයා තාමත් ඒක ගැන තරහද? Take it easy. ගණන් ගන්න එපා. Let bygones be bygones. ගිය දේ ගියාවේ. අපි ඒක කියන්නේ let bygones be bygones. ගිය දේ ගියාවේ. Don't get angry about it. ඒ ගැන තරහ ගන්න එපා. ගිය දේ ගියාවේ. How do you say that? Let bygones be bygones. Don't get angry about it. You have to use the full stop instead of the question mark. There's a typing mistake. I'm very sorry about it. Don't get angry about it. ඒ ගැන තරහ ගන්න එපා. Most people are angry about the way that they are being treated. Most people, බොහෝමයක් මිනිස්සු, are angry about යමක් ගැන තරහින් ඉන්නවා. The way that they are being treated. ඔවුන්ට සලකමින් තිබෙනා වූ ආකාරය ගැන බොහෝමයක් මිනිස්සු තරහින් ඉන්නේ. බොහෝමයක් මිනිස්සු ඒගොල්ලන්ට සලකමින් තියෙන ආකාරය ගැන තරහින් ඉන්නේ. Most people are angry about the way that they are being treated. We are angry about the party politics. අපි පක්ෂ දේශපාලනය ගැන තරහින් ඉන්නේ. Especially available in Sri Lanka. විශේෂයෙන්ම ලංකාවේ තිබෙන පක්ෂ දේශපාලනය ගැන අපි තරහින් ඉන්නේ. We are angry about the party politics, especially available in Sri Lanka. You don't get angry about what I told you. ඔයා තරහ ගන්න එපා. What I told you. මම ඔයාට කිව්ව දේ ගැන තරහ ගන්න එපා. ඔයා තරහ ගන්න එපා. You don't get angry about what I told you. මම ඔයාට කිව්ව දේ ගැන ඔයා කේන්ති ගන්න එපා. තරහ ගන්න එපා. I am angry about what you have done to this. What you have done. ඔයා මොනවද කරලා තියෙන්නේ to this මේකට. ඔයා මේකට කරලා තියෙන දේ ගැන මට හරි තරහයි. මට හරි කේන්ති. I am angry about what you have done to this. ඔයා මේකට කරලා තියෙන දේ ගැන මම තරහයි. I am angry about what you have done to this. Almost all the Sri Lankans are very angry about what the politicians have done to our country. Almost all the Sri Lankans. ශ්‍රී ලාංකිකයෝ සියලු දෙනාම පාහේ. අන්නේ අර්ථය ගැනීම සඳහා තමයි almost පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. Almost all the Sri Lankans are very angry about. ගොඩාක් තරහින් ඉන්නේ. මොකක් ගැනද? What the politicians have done to our country. අපේ රටට දේශපාලකයෝ කරලා තියෙන දේ ගැන බොහෝමයක් ශ්‍රී ලාංකිකයෝ ගොඩාක් තරහින් ඉන්නේ. Almost all the Sri Lankans are very angry about what the politicians have done to our country. Now you can understand what the difference between angry with and angry about. So I am coming back soon. Until then, have a nice day. Goodbye.